Hi girls, how are you all? Girls, I have just gone through your syllabus and I found that we have almost done 14 chapters of your book. I still remember the last video which I uploaded was on YouTube was about writing, like the brainstorm your ideas and then conferencing your ideas and then printing and publishing and all that stuff. So the book which I have with me is of the old version, and the same chapter which is on your book is the chapter number is 15th, but I have on 13th number on this book. So today I'm going to teach you about teaching grammar to strengthen language acquisition. See, first of all, we need to understand the importance of grammar. ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਰ ਓਵਰ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਚਾਨਣ ਲਈ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਰਾਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਐਕਿਊਰੇਟ ਬੋਲਣਾ ਐਂਡ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਵਿਆਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ? ਇਟ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੈਟ ਪੁਟਿੰਗ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਨ ਦ ਫੋਰਗਰਾਊਂਡ ਇਨ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ, because language knowledge of grammar and vocabulary is the base of English language. ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਨਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਕੰਪੀਟੈਂਸ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਐਕੂਰੇਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਓਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। Communicative competence involves knowing how to use the grammar and vocabulary of the language to achieve communicative goals. ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵਰਡਸ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। Knowing how to do this in a social appropriate way, communicative goals are the goals of learners studying English language. So grammar teaching is necessary to achieve the goals. ठीक है, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟੂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ। ਸੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਡਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿ study or science of rules for the combination word into sentence. Combination words the combination ਨੂੰ sentence ਵਿੱਚ form ਕਰਨਾ is known as syntax and the form of words is morphology. Book containing the rules of grammar of a language. Language teaching is generally concerned with the former uncountable meaning of grammar. So this part is not that important, but अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ PTET ਜਾਂ CTET ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ syntax and morphology ਦੀ definition ਆਵੇ ਤਾਂ you should have at least a bit of idea what to say. Now that is grammar as a system of rules or patterns which describe the formation of a language sentence. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ sentence ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, subject, helping verb and object. This is exactly the correct pattern to write the answers. And WH plus helping verb plus subject plus verb plus object piche question mark, and this will be the pattern to make the question. So ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਨਕਰੈਕਟ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੈਕਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਿੰਪਲ ਥਿੰਗ। ਬਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਥਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇਰ ਆਰ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦੋਜ਼ ਰੂਲਸ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਸਟ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਲਗਾਤਾ। ਹੁਣ ਦ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਵਿਲ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਓਗੇ, ਬਟ ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ। ਸੋ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਸੇਇੰਗ ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟੀ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਸੈਡ ਦੈਟ ਯੂ ਟੁਕ ਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਹੈ ਤਰੀਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
So it's not a simple thing. It is something that in certain condition happens. To use an analogy, an omelette is the product of a relative simple but skillful process involving the breaking and frying of eggs. So the process and the product are clearly two quite different things, and we could call one making an omelette and the other an omelette. Similarly, the grammar is the result of a process. We need to maintain a distinction between the product and its process of creation. To take ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ omelette ਬਾਰੇ ਹੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। So which actually they want to show you and explain you by giving an example of making an omelette. So ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ example ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ I think you're gonna get the good marks. Just hang on. Okay, so next is teaching grammar as knowledge about a language. So ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਪ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਂਡ ਵਿਦ ਦ ਮੀਨਸ ਟੂ ਜਨਰੇਟ ਅ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਨੋਰਮਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਓਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਜ਼ ਦ ਐਡਵਾਂਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਦ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਟੀਫਨ ਕ੍ਰਸ਼ਨ ਮੇਕਸ ਦ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ। ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਐਂਡ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਮਾਂਡ ਰੱਖਣੀ। ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। So results from formal instructions typically in grammar and is of limited use for real communication. Acquisition is a natural process. It is the process by which the first language is picked up and by which other languages are picked up solely through contact with speakers of those languages. Success in a second language is due to acquisition, not learning. Moreover, he claims that learned knowledge can never become acquired knowledge. However, the researcher Richard kept a diary of his experience learning Portuguese in Brazil. Initially, he had enrolled in formal language classes where there was a heavy emphasis on grammar. When he left these classes to travel in Brazil, his Portuguese made good progress, a fact he attributed to the use he was making of it. So next ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟੀਚਿੰਗ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ। ਸੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆਏਗੀ ਉੱਥੇ ਰੂਲਸ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੂਲਸ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਟੈਂਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟ ਦੇ ਟੈਂਸ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲਰਨੇਬਲ ਰੂਲਸ ਇਟ ਇਟਸੈਲਫ ਟੂ ਅ ਵਿਊ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ. A transmission view sees the role of education as the transfer of a body of knowledge from those that have the knowledge to those that do not. Such a view is typically associated with the kind of institutionalized learning where rules, order, and discipline are highly valued. ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਲਾਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 3 ਨੰਬਰ 5 ਨੰਬਰ ਜਾਂ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ 3 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਇਫ ਯੂ ਗੈਟ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ 5 or 10 marks, ਫਸਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੈਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ 2 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਕੰਟੈਂਟ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਦ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। So this will be the correct pattern. So make sure ਤੁਸੀਂ grammar teaching the importance ਸਿੱਖੋ ਕਿ why it is important to learn the grammar. Now, making grammar meaningful and fun. Undoubtedly grammar is always very boring and very lengthy. So ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ grammar ਸਿਖਾਉਣਾ, because ਬੱਚੇ mostly bore ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ grammar ਨੂੰ meaningful ਤੇ fun ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ?
get students involved in working out grammar rules and patterns by making them think in different ways. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਸਟ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਪ ਫਿਲਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਔਰ ਮੈਚਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫॉर ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਇਨ ਦ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਯੂ ਕੈਨ ਲਾਈਕ ਬੁਲੇਟ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਦ ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਜ਼ fun and meaningful by presenting, by giving them the exercises for the true false not given. So SRA is trying it. So how we can making the grammar fun? It is amazing how introducing even very simple game elements can turn an ordinary grammar practice actively into something motivating or even exciting. For example, try a snake and ladder game. You just need a board, one per 3/4 students, dice, counters and cards with the correct and incorrect sentences. When the students have a turn, they pick up a card with the sentence on and have to say whether it is correct, otherwise they move back to where they started before they rolled the dice. So the game di jagah you can also give another games for this, right? And acquiring grammar gradually. Talk to your students about the importance of a long-term approach to learning English. One of the best ways to reinforce grammar or acquire new languages through extensive reading or listening. So encourage your students to read graded readers. Many teenagers are addicted to TV series, so get students to watch them in English. See, these are again the very important points which you can always tell and encourage your students to watch the content in English, and that too along with their subtitles, because most of the time ki hunda students know English the accents clear nahi hunde, words clear nahi hunde. So in case if they are watching that series in English and that too along with their subtitles, so they'll exactly get to know the what the speaker is saying. ठीक है, I hope इन्ना की content clear होया, and you guys can contact me anytime if you have any problem or any question. So a conclusion which is again very important, you also need to write down the conclusion at the end of your answer. Grammar is the foreground in second language teaching, because language knowledge of grammar and vocabulary is the base of English language. Grammatical competence is one of the communicative competence. Communicative competence involves knowing how to use the grammar and vocabulary of the language to achieve communicative goals, and knowing how to do this in a socially appropriate way. Right, girls? So this is the end of our 15th chapter. These are the questions which you can go through and come up with the doubts in case if you have any. Right? Thank you. Bye-bye.